I've been treading water for some time, picking up the parts of all my life. Didn't get to solve. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. ఈరోజు మన దగ్గర Kawasaki Ninja 300 ఉంది మన దగ్గర. మన బండి పక్కన బ్యాక్ సైడ్ ఉన్నడికి ఇచ్చేసి మనం Ninja 300 తీసుకుందాం. ఇప్పుడు గ్రీన్ కలర్ ఫీల్ వేరే ఉంది, కానీ పవర్ మాత్రం అదే బాగుంది. కానీ జీరో వైబ్రేషన్స్, అసలు వైబ్రేషన్స్ అనేవే లేవు ఇందులోని. అంతా స్మూత్గా ఉంది ఇది బండి. 10,000 అంట ఫస్ట్ సర్వీస్ కాస్ట్. ఇది నాకు చెప్పగానే అమ్మో అనిపించింది. ఇంకా నా బండి కాస్ట్ వచ్చేసి చూసారు కదా 4,200 ఎంతో, అంత తక్కువ నాది. మన దగ్గర ఉండేది Ninja 300. దీని పవర్ వచ్చేసి 29 అనుకుంటా. సారీ 39. టార్క్ వచ్చేసి 26.1 టార్క్. ఇంత స్మూత్గా ఉందంటే లిక్విడ్ కూల్డ్ 4 స్ట్రోక్ ప్యారలల్ ట్విన్ ఇంజన్. ఇది సూపర్ అంటే సూపర్ నిజంగా. 300cc సెగ్మెంట్లోని కిల్లర్ ఇది. ఈవెన్ R3 ఉంది, R3 కూడా కిల్లరే. కానీ R3 కొంచెం వైబ్రేషన్స్ అవి ఉంటాయి, ఇది జీరో వైబ్రేషన్స్. అసలు వైబ్రేషన్స్ అనేది తెలియదు, స్మూత్నెస్ ఉంది, అంత స్మూత్నెస్. నాకు ఇది నచ్చేసింది. అనలాగ్ డిస్ప్లే డిజిటల్ కంటే ఇదే బాగుంటుంది. నేను తీసుకుంటే Z9 కూడా ఇలాగే, ఇది ఇలాగ ఉండేదే తీసుకుంటా. కలర్ TFT తీసుకుని అసలు అది కలర్ TFT ఎందుకో నచ్చలేదు నాకు Z900లో. కానీ ఇది ఓబుల్ అవుతుంది. ఇదొక్క ప్రాబ్లం ఉంది, ఓబుల్ అవుతుంది. ఇది చూడు ఎలా ఊగుతుందో ఒక స్పీడ్ వెళ్ళేసరికి. దాని ఆతర ఊగుతుంది ఎందుకు, ఒకసారి చూపించు ఎందుకని మంచిది. కొంచెం స్పీడ్ వెళ్ళగానే ఇలా ఊగుతుంది. కానీ బండి అయితే ఎంత కూల్ అంటే బండి చిన్న వైబ్రేషన్స్ లేదు. మార్నింగ్ హ్యాండిల్ వదులుదాం అంటే భయం వేస్తుంది అబ్బా కొంచెం. టైం చూసుకుందాం, ఇలా హ్యాండ్ పెట్టడం అలవాటు నా బండి మీద.
2 హ్యాండ్స్ వదిలేసి బటన్ నొక్కి అలవాటు ఉంది. అంటే ఐ మీన్ ఇలాగా ఇది ఊగుతుంది అని భయం వేస్తుంది హ్యాండిల్. 8:20 అయిపోయింది మార్నింగ్. అసలుకి 6కి కాల్ చేశాడు విఘ్నేష్. 6 నుంచి ఈడు వస్తాడని వెయిట్ చేసి ఒక 7 దాకా వెయిట్ చేశాను. 7:30కి అన్యడేలో పికప్ చేసుకొని వచ్చి అప్పుడు మ్యార్లెన్కి లేగలుగుతున్నా. ఇది ఒక్కటి కొంచెం పైకి లేసి ఇచ్చుంటే భలే ఉన్నాం. విండ్షీల్డ్ విండ్ బ్లాస్ట్ ఎక్కువ అవుతుందేమో. లేదు కరెక్ట్గానే ఇచ్చాడు. ఒకసారి చూపిస్తాను చూడండి, అక్కడ ఆర్పిఎం టచ్ చేస్తాను. 30,000 ఆర్పిఎం దాకా టచ్ అయింది. దీనికి ఒక్క డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే స్లిప్పర్ క్లచ్ ఎలా యూస్ చేస్తామంటే చూడండి, ఫుల్ యాక్సలరేషన్ చూసారు ఎలా అరుస్తుందో. అది అలా అరగకూడదు. దీనికి ఒక్క డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే స్లిప్పర్ క్లచ్ లేదు దీనికి. అది ఒక్కటి ఉంటే భలే ఉన్నాం. కానీ స్లిప్పర్ క్లచ్ లేకపోతే బేగా గేర్స్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. మనం గేర్స్ అటు ఇటు చేసినా కూడా. I've been dead in water for some time, picking up the parts of all my life. Didn't get to solve it this time. How am I to break apart? Don't tell me why I can't collide. Nowhere to run, nowhere to hide. Don't you feel it? Don't you feel it? On the break of dawn, I'll follow you to carry on. On the break of dawn, I'll follow you to carry on. మాత్రం హైలైట్ అబ్బా. ZX10R నుంచి ZX6R అన్నీ ఒకటే కలరు. నింజా సిరీస్ అన్నీ. ఒక్క నింజా 1000 SX ఒక్కటే వేరే కలర్, ఒక డార్క్ కలర్ వస్తుంది. అది SX అప్పుడు ఈ కలర్లో చూడలేదు. నింజా SX 1000 SX ఇది ట్విన్. నాకు ఇప్పుడు దాకా తెలియదు ట్విన్ అని. నేను ఎప్పుడు 300 మీద అంత ఇంట్రెస్ట్. ఎగ్జాస్ట్ మారిస్తే మాత్రం హైలైట్ అంటే హైలైట్గా వస్తుంది. న్యూట్రల్ వాట్ ఏ స్మూత్ సౌండ్. ఇది మందానికంటే చిన్నది. ఇది టైర్ మందానికంటే టైర్ చిన్నది. ఇది మంది 150 అయితే ఇది 140. ఓ మ్యూజిక్
స్మూత్ సౌండ్ ఒక ఫాలో అవ్వండి. కొలాటి ప్రదీప్ 26 అని ఉంటుంది. అరే యాసాలో ఆటో వాళ్ళకి నిజంగా నమస్కారం అయ్యా బాబు. సడన్గా ఆపేస్తారు, సైడ్కి సిగ్నల్ ఇచ్చి ఆపినా బాగున్నాను, సిగ్నల్ ఇవ్వరు. బ్లాగ్ చేయడానికి టైం పట్టేస్తుంది బా చాలా. అంటే ఈరోజు అప్లోడ్ చేశాను అనుకోండి, రేపు అప్లోడ్ చేయడానికి కష్టం అయిపోతుంది. అంటే 10 days గ్యాప్ వచ్చేస్తుంది ఒక్కొక్క బ్లాగ్కి. ఎలాగైనా కంటెంట్ చేయాలా అనుకుంటే అయిపోతున్నాను. ఇక్కడితో ఈ వీడియో అయితే ఎండ్ చేసేస్తున్నాను గైస్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వ్లాగ్. అలాగే నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడిని కూడా ఫాలో అవ్వండి, కొలాటి ప్రదీప్ 26. టాటా, బాయ్ బాయ్. ఈరోజు వీడియోస్ అయితే ఒక స్మాల్ దోలా. ఈరోజు వీడియోస్ అయితే చెప్పవలసిన లేదు, దోలంటే దోల వచ్చాయి. కానీ ఎడిట్ చేసి సాంగ్ దానికి పెట్టి ఎడిట్ చేసి పోస్ట్ చేయాలంటే నాట్ అన్ ఈజీ టాస్క్. ఈ బ్లాగ్ కూడా ఎడిట్ చేసి పోస్ట్ చేయాలని నాట్ ఈజీ టాస్క్. కొంచెం లైక్స్, సబ్స్క్రైబ్స్ చేసుకున్నారంటే కొంచెం బూస్టింగ్ ఉంటుంది, ఇంకా ఎక్కువ వీడియోస్ చేయొచ్చు. నేను లైక్స్ రావట్లేదు, వ్యూస్ రావట్లేదు అనేసి నాకు ఇంకా డౌన్ అయిపోతుంది. ఇంకా అది ఎలా చెప్పాలంటే చెయ్యాలా ఇప్పుడు అని చిరాకు వచ్చేస్తుంది ఒకటి నాకు. తర్వాత చేసుకోవచ్చులే. ఇప్పుడు మీరు లైక్స్, వ్యూస్, కామెంట్స్ బాగా వచ్చినాయి అనుకోండి, ఇంకా చేయాలి, ఇంకా వీడియో ఇంకా బాగుండాలి అని ఒక ఫీల్ వస్తుంది నాకును, బూస్టింగ్ అది. I've been treading water for some time, picking up the parts of all my life. Didn't get to solve